am taking this opportunity to share opinion about our school as a staff member here, with this institution as a family. Now, I would like to call amongst parents to share few opinion about our school. Please, ma'am. So please put a huge round of applause, please. Patron of Shamrak. Being a parent, I feel so proud this school, so feel of the school. My son is studying. From the last 3 years, I can find drastic changes in him. We are truly grateful to be a part of Shamrak family. I believe that today's annual day function is the reflection of their dedication, hard work and excellence of the school. I am thankful to Shamrak School because it has provided our children with not just academic knowledge but also it provided strong moral values, creativity, confidence. We have seen our kids grow into the curious learner, critical thinkers and compassionate individuals. So I am sure it's all due to the incredible support of the Shamrak. Behalf of all the parents, I sincerely not only excel in studies but also get a huge opportunity to showcase their talent in arts, sports, leadership. By seeing such enthusiasm and passion, our hearts are filled with joy and happiness. From the bottom of my heart, we are very thankful and grateful to Shamrak for its commitment. I sincerely appreciate the hard work, efforts and of the management, teachers and staff who gave the extra mile every day to shape the future of our blooming kids. I wishing Shamrak have to continue success and many more wonderful years ahead. I would like to say few stanzas about the Shamrak. Shamrak School, a place so bright. Shamrak School, the place so bright, filling young minds with joy and light. Filling young minds with joy and light. Teachers guide with love and care. Teachers guide with love and care, helping children grow aware. Helping children grow aware. Lessons are strong, values true. Lessons are strong, values true, building dreams in all they do. Building dreams in all they do. Safe and warm, just like a nest. Safe and warm, just like a nest. For our kids, it's truly the best. For our kids, it's truly the best. Every day they learn and play. Every day they learn and play, bringing smiling every day. As a parent, we feel so blessed. As a parents, we feel so blessed. Shamrak School is just the best, best, best. Thank you everyone for giving me an opportunity. Thank you. Good evening everyone. Myself Kavita. My two kids are studying in this school. One is in UKG. Her name is Anvika and second child is Aniket. He is in second standard. I am with the school since last, I think 4 years. Private kids took admission to this school and this school is like best or we can say bestest among all the schools which are there in our surrounding. As a parent, we all know what is importance about the education, what exactly education is playing role in our kids' future. Regarding the future, the school not only focusing regarding the education, but all along with their all the fields whichever is required for their future settlement, for future success, the school is giving its best, what is at its optimum level, what it can be achieved by the teachers. I really appreciate the teachers, what they are providing, what they are giving to shaping our children's future, and we are in the best hands where we are totally, because I am also a working woman, I know what is the responsibility as a parent, but as my children are in the school, I totally
feel free of that responsibilities because we are preparing our kids so well for exams. We need not to focus because both of my kids are doing their homework on their own. Otherwise, all the parents regularly complain. We have to sit with our kids, we have to force them to do the homework. But here, I don't know what is the driving force, what my kids or our kids are getting, if they are self-independent. So this is the best part what I feel, and it is very helpful for working ladies especially. Along with that, I really appreciate the extra curriculum what the teachers are doing, because only education is not very important. Along with that, all the extra curriculum also plays very important role to get succeed in their life, and we can see the efforts. It's really commendable, ma'am, and I congratulate all our teachers for this commendable job, ma'am. So if I talk, there will be no end, but I really am very proud of Shamrock Public School, and as a head, I congratulate Sarita ma'am at Manjunath level, and day by day we can see the progress what is happening in this school. So congratulating once again. With this, I conclude. Thank you one and all. 10th spring and joyful phase of the life. और इस 3 साल में मैंने सरिता मैम, मंजुनाथ सर को जितना जाना है उतना ये है कि ये बच्चों को एज अ टीचर्स तो बिल्कुल भी ट्रीट नहीं करते हैं। बिल्कुल फैमिली की तरह ही सैमरॉक अपने बच्चों को ट्रीट करता है। इन 3 सालों में मंजुनाथ सर और सरिता मैम ने भी बहुत सपोर्ट किया है। लैंग्वेज इशू होने के बावजूद भी मेरी बच्ची कभी भी स्कूल के अंदर उसे ऐसा नहीं लगा कि नहीं मैं एक अदर स्टेट या अदर सिटी में रह रही हूँ। बहुत अच्छा उसने फील किया। शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, बट उसके बाद आने के बाद में टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से हेल्प करी उसे। लैंग्वेज का तो इशू कभी रहा ही नहीं है। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो डरते हैं, अदर स्टेट में है, लैंग्वेज का प्रॉब्लम है, मम्मा मैं जाऊंगी तो बात करूंगी कोई समझेगा ही नहीं मेरी बात। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, बट जैसे जैसे डे बाय डे वो यही ना, उसे बहुत अच्छा लगा और यहाँ आने के बाद उसने बहुत कुछ सीखा भी है। सर के यहाँ जो टिफिन सिस्टम है वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन 3 सालों में इम्प्रूवमेंट भी बहुत हुआ है। हर साल एनुअल फंक्शन में भी मैंने देखा है काफ़ी कुछ चेंजमेंट हुए, एंड दिस ईयर इज सो गुड। अभी जो लास्ट ईयर स्पोर्ट्स का हुआ था उसमें भी बहुत सारे चेंजेस हुए, वो भी बड़ा अच्छा लगा मुझे। बहुत ही कम टाइम में स्कूल डे बाय डे आगे बढ़ रहा है और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आने वाले समय में सैमरॉक और ज़्यादा ऊंचाइयों को छुए। और मैं भी इन 3 साल के बाद, अभी तो मैं बीजापुर छोड़ रही हूँ इसलिए मुझे सैमरॉक के साथ भी थोड़ा सा रिलेशन ख़त्म करना पड़ रहा है, बट इन फ्यूचर अगर मैं कभी भी बीजापुर शिफ्ट होती हूँ तो मैं इस रिलेशन को कंटिन्यू करूँगी। अपनी बच्ची को दोबारा सैमरॉक भेजूँगी सरिता मैम और मंजुनाथ सर के अंडर। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी और ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್। ಯಾವತ್ತು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರೂಜಿಯವರೇ ಹಾಗೂ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದಸ್ಯರೇ, ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಾಗ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ। ಈ ಒಂದು ಶಾಮ್ರಾಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ನಾನು ಈ ವರ್ಷದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು 2ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ। ಮೊದಲು ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಸರಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಂಗದ ಏನೋ ಸ್ಕೂಲು ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಭಯ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಕಲಿಕೆ ಅದ ಏನದ ಅಂಥೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ನನಗೆ ಒಳಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗೊಂದಲಗಳಿತ್ತು। ಆದರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು, ಸರ್ ನೀವು ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿರಿ, ಕೇವಲ 1-2 ತಿಂಗಳು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಅದೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಾಕ್ರಿ ಅಂತಂದರು। ಅವರ ಒಂದು ಸರಿತಾ ಮ್ಯಾಮ್ ಅವರ ಮಾತಿನಂತೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಯದ್ರಿ, ಭಾಳಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ಯದ। ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೇ ನಾವು ಹುಡುಗರು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಗೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನೀವೇನೂ ಕಾಳಜಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಸರ, ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಸಹ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಸಹ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸುರಕ್ಷತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ। ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಸಹ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ। ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ವಾಟ್ಸಪ್ನೊಳಗೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿರಿ ಅಂಥೇಳಿ। ಅದು ಸಹ ಒಂದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಂತೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಹ ಈ ಒಂದು
ಶಾಮ್ರಾಕ್ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಸಹ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಯ್ಯಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನೇ ಸಂವಾದತೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ. ಈ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಬಲವಾಗಿ ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಶಾಮ್ರಾಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.